same number of black nodes. Listen students, what is the heading? What is the heading students? Red black trees. Red black trees. Students, the first question, that is, we balanced a tree in order to remove that left skew tree, right skew tree, and in order to overcome the complexity of big O of n, we used a concept called AVL tree. So in that we balanced well by using rotations, LL, LR, RR, RL rotations. So there is one more way that red black trees, here also we can balance with the help of what? Red and black nodes. Simply what is mean by red and black means, simply whenever you are writing any node, for this you assign R, red. Any node you assign, what you will assign? Black. That is it. So this node becomes as what? Red node. This node becomes as what? Black node. And before going to insert, for example, I am taken 5. Suppose I want to insert 1. Where you should insert? Left side. So it means what? You have to follow, before insertion or deletion, you have to follow again BST rules. Binary search tree insertion rules same, deletion rules same, display also same. Are you getting everyone? Okay. And in that what is mentioned? What is the first point? Root. Whenever any tree is there, any red black tree is there, the root node must be what? Black. We will discuss how will design, will see. Second one, external property. Every leaf is a black or red node. Students, it is very important. Everyone has, we have seen that single threaded binary tree, double threaded binary tree. For example, students, I am going to draw here one diagram called 5, 1, 6. It is red. I will tell you why I mentioned this soon. Okay. Suppose students, here what is left? Null. That you have to mention here. In the previous concept you are not mentioned. Listen. In the previous concept, left is not mentioned, right is not mentioned. But here you have to mention. Because when you mention null, this is a null. Null means no nodes are there. Null means no nodes are there. Okay, null. You have to mention compulsory null here. Null, and here also null, and here also null. Null compulsory you have to mention. Why? Because what that point is saying? External property. Every leaf is a which node? Black node. Itself it is a node. When it is a null, you make it as what? Which node, students? Black node. So previously in BSc we are not mentioned. We leave it. In the AVL tree also we skipped it. But coming to red black trees, what you are mentioning? Every null node is a which node? Black node. It is special meaning here. Clear everyone? The first point what I mentioned? Root is black. Every leaf node is black. Null undi ante adem node anukovali? Black node. Next, third one, internal property. Was the internal property I mentioned? Okay, it is very important, students. Very important. Okay. Okay, please write on this diagram. Akkada rayandi. Example 1 rayandi. Example 1. That's it. Simple. First one, root is black. Only this diagram first. I want to complete one example today. What's the third point I mentioned? What third point? Internal property. Sorry, internal property. Okay. Listen, students. One more very important one. Yes, listen, everyone. While developing red black trees, consider I am taking one example called red. Root node is black. Your root node is black, and here black node, okay, acceptable in red black trees. When black node I am taken and here red node is there, acceptable, it is valid. When it is invalid means, suppose 5, 10 is there, 5, 10 is there, it is also valid. Black is valid, black red is valid, black red is valid, red black is valid.
ఆర్ గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? అదే పాయింట్ అక్కడ చెప్తున్నాడు. చిల్డ్రన్ రెడ్ ఉంది, పేరెంట్ బ్లాక్. పేరెంట్ బ్లాక్ ఉండాలి, చిల్డ్రన్ ఏముండాలి? రెడ్ ఉండాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ స్టూడెంట్స్, when you get a scenario like this, suppose 5 is a black node, 4 is a red node, and one more element I want to insert. That element consider students 1, so it is red. It is invalid. When 2 red nodes are coming, it is invalid. Don't consider it. Now we have to apply something here, that we'll see, not now. 2 red nodes are not possible. Clear everyone? Insertion is same as to BST only, but we are applying the properties of red black, that's it. Root property is completed. Next property is what, students? External property is completed. Next internal property. Internal property, what I told you? Black red, okay. Red black, okay. But red, no. Suppose one more example, 5 black, okay, 10 red, 15 red. Don't take. Here you have to apply something. Here you have to apply some rotation. I will tell you. And these two are invalid. If these will come, you have to apply some recoloring concept or rotation concept. And one more important, suppose you have black node. This side 1 is there. This side 10 is there. This is valid. This is valid. Adjacent parent and child both should not be what, students? Red. But here it is spark. Both red childs can have what? Black parent. Is clear everyone? So ఇది ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్, అక్కడ షార్ట్ గా నోట్ చేసుకోండి. వేర్ యూ విల్ రైట్ దిస్ పాయింట్? ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీ దగ్గర షార్ట్ గా నోట్ చేసుకోండి. ఇది దిస్ వన్ షార్ట్ గా నోట్ చేసుకోండి. స్మాల్ ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీ దగ్గర, ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీ. Yes students, in red black tree during insertion of a node, in red black tree during insertion of a node, it may be first node or second node or third node, 2 operations need to be performed. 2 operations need to be performed. The first operation called, students, recoloring. The second operation called, students, rotation. 2 operations, recoloring. Second one is what? Rotations. Rotations again what? LL, LR, same rotations will come here. Same rotations. Okay, next. Next, cases of insertion. Cases of insertion, students. Write down here. Case of insertion, the first one, uncle of newly inserted node is black. Uncle of newly inserted node is red. 19. So while insertion, you have to check only these 2 conditions, students. Uncle of newly inserted node is black. Uncle of newly inserted node is red. We have to check only these 2 conditions. Red black tree is over. I will tell you what is uncle. I will tell you. Okay. Let us, okay, next insertion operations in red black tree. Next heading. Insertion operation is red black tree, step by step. Insertion operations in red black trees, step by step. Step by step. Okay, first one, step 1, perform
perform insertion of node X, perform insertion of node X. Node X ante any node, node X, some X node, Y node, Z node, node X, same like insertion in BST, same like insertion in BST. Step 2, the color of newly inserted node is, the color of newly inserted node is red. The color of newly inserted node is red. Step 3, if X is a root node, change color of X to black. If X is a root node, point అర్థం చేసుకోండి, X is a root node. What is the second point I told you? New node ఏం చేయాలి మనం? న్యూ నోడ్ ఏ కలర్ పెట్టాలి స్టూడెంట్స్? రెడ్ పెట్టాలి. Okay, if it is a root node, what you should do? You should convert into what? Black. If it is a root node, black. Next, step 4, if newly inserted node is X, if newly inserted node is node X, if newly inserted node X is red, if newly inserted node X is red and its parent is also red, if newly inserted node is X, node X is red and its parent is also red, then only balancing is needed. See everyone, what's the point meaning? What's that point meaning, students? Suppose there is a node already with red and you are inserted one more node called 4, it is also red. What's the point is meaning? The point meaning enti, if child is red, parent also red, then only what? Balancing in it. That's now I told, right? Okay, next, step 5. Steps ke saripothundi manaki iruga. Step 5. Step 5 lo first one. Step 5 there are two cases. Step 5 there are two cases. If X uncle is red, if X uncle is red, దాన్ని సిక్ రూమ్ తీసుకెళ్ళాము, సిక్ రూమ్కి వెళ్ళి కదా ఎందుకు కష్టపడుతున్నాం? టేక్ ద అటెండెన్స్ టు దట్ గర్ల్, సిక్ రూమ్ తీసుకెళ్ళండి. ఇఫ్ ఎక్స్ అంకుల్ ఈజ్ రెడ్, దెన్ ఇందాక చెప్పాను కదా అంకుల్ రెడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, ఇప్పుడు నోట్ చేసుకుని పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్, చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ పేరెంట్, change color of parent and uncle as black. First point, change, if uncle is red, there are 2 points. What the point I mentioned? Change color of parent and uncle as black. Parent and uncle ఏ కలర్ వేసి పెట్టాలి స్టూడెంట్స్? బ్లాక్. సెకండ్ పాయింట్ రాసారా, నోట్ చేశారా? ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్, చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ పేరెంట్ యాజ్ రెడ్. గ్రాండ్ పేరెంట్ యాజ్ రెడ్, చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ పేరెంట్ యాజ్ రెడ్.
చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ పేరెంట్ అండ్ అంకుల్ ఏం చేయాలి? బ్లాక్ కలర్. చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ పేరెంట్ ఏం చేయాలి? రెడ్ కలర్. సరే ఇక్కడ అంకుల్ ఎవరు? ఇలాంటి ఒకసారి చూద్దామా? సింపుల్. సి లిజన్ ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ టెలింగ్ వన్ కేస్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇందులో ఏదో పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన అవసరం లేదు, సింపుల్గా రాసేద్దాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ టేకెన్ 5. అంకుల్ రిలేషన్షిప్ తెలుసు కదా? తెలీదా? మీ ఇంట్లో అంకుల్ అని మామ కలర్ రెడ్ ఉన్నాడు అనుకో, ఏం చేయాలి? బ్లాక్ ఉంటే ఏం చేయాలి చూద్దాం. ఎస్, మీరు కూడా వస్తారు ఇక్కడ. ఇది మీ తాత. ఓకే, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, 5, 4. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది. లిజన్ ఎవ్రీవన్. ఎస్, లిజన్. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. రెడ్ తీసుకున్నాను, 1 తీసుకున్నాను. లిజన్ ఎవ్రీవన్. Everyone try to understand. Suppose this is a newly inserted node is what? 1. What's the point number 2? What they mention? If the newly insert, yes, up to here already there, 5 black, 4 red, 6 red. Now I am inserting a node called 1, and the newly inserted node compulsory is what? Red. Now students see, everyone see, ఇది child. C for what? Child. ఇతను ఏమవుతాడు? పేరెంట్. ఇతను ఎవరు? గ్రాండ్ పేరెంట్. మరి ఇతను ఎవరు? అంకుల్. కండిషన్ ఏం చెప్పాడు? ఎవ్రీవన్ అప్లై ద కేసెస్. ఇఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎవరు? ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్. when you inserted newly node x, if x uncle is red, మనం ఏమి చేయాలి? ఏం చెప్పాడు ఫస్ట్ కేసు? ఏం చెప్పాడు చెప్పండి? ఏం చెప్పాడు? చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ పేరెంట్ అండ్ అంకుల్ ఐస్ బ్లాక్. అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ డయాగ్రామ్. 5 ఇక్కడ 4 ఇక్కడ 6 అండ్ హియర్ 1. చెప్పండి ఎక్కడెక్కడ కలర్ చేంజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు 4 and 5 ఏం చేయాలి? బ్లాక్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ కేస్ గ్రాండ్ పేరెంట్ ఐస్ రెడ్. అండ్ ఇక్కడ అంతే కదా, అది రెడ్, ఆల్రెడీ రెడ్ ఉంది కాబట్టి రెడ్ అలాగే ఉంచాలి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక రూల్ అప్లై చేయాలి. అంటే అది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రూట్ నోడ్, వాట్ షుడ్ చేంజ్? రెడ్ టు వాట్ షుడ్ చేంజ్ హియర్? బ్లాక్. ఆల్వేస్ ద రూట్ నోడ్ షుడ్ బి వాట్? బ్లాక్. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. అర్థమైంది? అంకుల్ ఎవరు ఇప్పుడు చెప్తాను. లీఫ్ నోడ్ అంటే బ్లాక్ నోడ్, అది నెక్స్ట్. లీఫ్ నోడ్ అంతే, రెడ్. లీఫ్ నోడ్ ఇది కాదు, దీని కింద ఉంటాయి చూసారా, అది లీఫ్ నోడ్స్. ఇది లీఫ్ నోడ్. లీఫ్కి లెఫ్ట్ ఏముంటుంది? నల్. ఆ నల్ని మనం బ్లాక్ అంటున్నాం. నల్ కూడా మనం నల్గా కన్సిడర్ చేయకూడదు, బ్లాక్గా తీసుకోవాలి. ఇది లీఫ్ నోడ్. ఓకే, లీఫ్ లెఫ్ట్ ఈస్ బ్లాక్, లీఫ్ రైట్ ఈస్ బ్లాక్, లీఫ్ లెఫ్ట్ ఈస్ నల్, లీఫ్ రైట్ ఈస్ నల్. సో రిమైనింగ్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. టైం ఉందా? ఇంకొకటి చెప్పేద్దామా? ఇంకోటి వస్తుంది. నెక్స్ట్ కేస్ 2. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేయచ్చు స్టూడెంట్స్. So when we are applying rotations, when uncle is black, when uncle black ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? 4 rotations, LL, LR, RR, RL. So LL case అంటే what you know? What is LL? Left child, left subtree, left child. Take any example. For example, I am taking 5 and here 4. I am taking 1. Randomly you pick, that's it. అండ్ నౌ ఎగ్జామ్లో కూడా చెప్తున్నాను హౌ విల్ రైట్ అని. సో మనకి ఎప్పుడు వయలేషన్ అక్కడ అవుతుంది? సింపుల్. వెన్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ వాట్ విల్ బికమ్స్? రెడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్లాక్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏ రొటేషన్ అప్లై చేయాలి? రైట్ రొటేషన్. ఆర్ గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్? వెన్ బోత్ ఆర్ రెడ్, ఇక్కడ బ్లాక్ ఇక్కడ రెడ్ పెట్టడం కాదు,
whenever LL case, left subtree, left child should be what? Red. Clear? Root nodes must be black. మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఏ రొటేట్ చేయాలి? రైట్ రొటేట్. సింపుల్. రైట్ రొటేట్ చేస్తే ఏది మిడిల్కి వెళ్తుంది? 4 will come middle and 1 will come here, 5 will come here. ఇప్పుడు ఏది బ్లాక్ పెట్టాలి, ఏ రెడ్ పెట్టాలి మీరు చెప్పండి? 4 will be black, 1 will be red. అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? సపోజ్ ఇది మనకి రాద్దాం. గ్రాండ్ చైల్డ్ షుడ్ చేంజ్ టు రెడ్, పేరెంట్ షుడ్ చేంజ్ టు బ్లాక్, చైల్డ్ షుడ్ చేంజ్ టు వాట్? అంతేనమ్మా. చైల్డ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సారీ, గ్రాండ్ చైల్డ్ రెడ్ ఉంది, రెడ్ అలాగే ఉంది. పేరెంట్ ఈ చేంజ్ టు వాట్? బ్లాక్. నెక్స్ట్ గ్రాండ్ పేరెంట్. రైట్ డౌన్ ఎవ్రీవన్. గ్రాండ్ పేరెంట్ చేంజ్ టు, అంతే కదా, గ్రాండ్ పేరెంట్ చేంజ్ వాట్? రెడ్. That's it. Remaining we'll discuss tomorrow.